Hallöchen und Popöchen, willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, wir sind hier bei, ich glaube, Folge 3 von Life is Strange, Episode 2. Oh, wir haben eine Nachricht, haben wir die nicht schon gelesen? Aha, uns egal, oder? Egal. Ja, hier ist Warren. Max, come on over here. Ich glaube, Warren war das? Ja, hi. Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Das war intens. That was intense. Everything happened so fast. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Was? Just a pirate? Ja, erzählen Sie. An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. He's dangerous. I don't want you to get involved. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Na klar. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Da hat jemand ein Date. Cool. Und jetzt gehen wir hier rein? Können wir nicht. Dann gehen wir hier raus. Logischerweise. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Jetzt entgleist der Bus oder was? Der Bus fährt ihn jetzt um, der joggt. Nee. Ach, er nimmt uns mit. Macht Sinn. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn, dass er uns mitnimmt, als dass er den Kerl überfährt. Okay, jetzt wird Musik gehört. GEMA-Gefahr. La, 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 wir lieben die GEMA niemals. Die GEMA ist Kacke. Genauso wie Neonazis. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber trotzdem sind sie nervig. Und jetzt ich muss den übertönen, deswegen komme ich näher ans Mikrofon ran. Und das macht Spaß. Und sie guckt aus dem Fenster und sieht die Tankstelle und da ist irgendein Laden und dann kommen Bäume und noch ein Laden. Und das ist der Schulbus wieder. Der wird schneller als 30 und jetzt biegt er ab und mal gucken, was wir machen. Naja, keine Ahnung, was wir machen. Er hält auch nicht an, er fährt einfach weiter. Und wir gucken wieder raus, war mir ja klar. Und jetzt schläft sie gleich ein, wahrscheinlich. Nee. Sie guckt, sie lehnt sich an die keimvolle Scheibe voll mit Bakterien, die. Und da ist ein alter Kaugummi und da, guck mal, hier ist eine US-Flagge. Wir biegen wieder ab. Das ist toll, wenn wir abbiegen. Ich hoffe, dass die GEMA das Video trotzdem monetarisieren lässt, weil ich bin so ein geldgeiler Sack. Und hier, guck mal hier. Ach, guck mal da. Ah, hier, da war ich schon lange nicht mehr. Guck mal, da ist der Leuchtturm übrigens, den wir immer in unseren Träumen haben. Sind es überhaupt Träume oder ist es Realität? Wir wissen es ja noch nicht genau. Vielleicht sind das Visionen und jetzt ist, glaube ich, die Aktion vorbei. Hoffe ich doch. Nein, es geht natürlich weiter. Die Musik läuft immer noch. Da fliegen Vögelinformationen. Das ist Hammer. Das ist cool. Das ist dahinter. Doch mal, guck mal, dahinter schon wieder der Eiffelturm. Will ich schon wieder sagen. Das ist der Leuchtturm. Das ist ja gar nicht der Eiffelturm. Guck mal, das ist ein Wal. Wal an der Tankstelle. Das ist ein Tankwal. Okay, ja. Jetzt langsam kriegen wir die Luft raus. Okay, ich glaube, das war's jetzt langsam. Wir sind ausgestiegen. Und jetzt kannst du mal deine Ohrenstöpsel bitte raustun. Danke. Puh.
So, jetzt sind wir, glaube ich, vor dem Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Diner. Ja. Entschuldigung, hab was getrunken. Ja, da gehen wir jetzt gleich rein. Können wir über die I don't want to Straße? go that way. Nein. Können wir hier irgendwas machen? Hier, mal gucken. Flyer. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Ich glaube, da verenden Wale und die wollen es verhindern. Das finde ich gut. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. So, dann gucken wir mal, was er sagt. Hier. You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Do you know them? Too good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Ja, da sehen wir's. Da sieht man, dass diese Familie Prescott einfach eine psychopathische Haufen Idioten ist. Ich muss immer bei Prescott irgendwie an Scream denken, an Sidney Prescott, aber egal, passiert. There's that dirty RV from the other day. Jo, da ist er. Muss man mal hier. Kann man hier in der Ecke vielleicht was machen noch? Vielleicht ist irgendwie so ein Easter Egg. Nein, bisher nicht. Gibt's hier ein Easter Egg? Nein. Ich hoffe, man hört nicht das Schlüsselklappern meiner Mutter, die ist draußen, glaube ich. Jetzt hat sie die Tür geöffnet, aber nicht bei mir. Das wäre auch fatal. Für sie. Yep, I'm ready to cash my lottery ticket. Red mal mit dem. Glad I bet he's somebody- seen a lot of changes to Arcadia Bay in his lifetime. Die können wir She nur looks angucken. busy and stressed. Die können wir nur angucken, die Leute. Mit wem You a redet die? millionaire? Ach, die reden miteinander. Okay. Steals my lottery ticket. Can't Okay. wait to be rich. Yo, Huch. Nimmst du mich mit? Ey, warte auf mich. Warte auf mich. Ey, Mädel, warte auf mich. Warte auf mich. Läuft die durch mich durch? Nein, die schubst mich nur weg. I don't want to go that way. Ja, okay. Ist ja gut, ist ja gut. Dann gehen wir da nicht lang. Aber können wir hier... Da waren wir ja schon. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal langsam rein. Oder wir gucken mal hinten dran. Da steht noch einer. Und der sieht aus, als würde er mit uns reden wollen. Lies mal die Zeitung, komm. Snow. Well, that's a good start to the story. Weather Service baffled by snow. Ja, wir alle sind überrascht vom Schnee. Und dieser Mann, mit dem reden wir. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire, and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! Fragen wir uns den echt How mal. long have you lived here? Long enough to know that Arcadia Bay will be a ghost town in a few years. I keep Der reading guckt. how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Na, wenn ich mit dem abhängen müsste, wäre ich auch gelangweilt, ehrlich gesagt. Hier, der Müllthunfisch. Da ist eine homeless woman. Hello. Oh, look at you. Ih. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about
Ja, Frau I Manafé. bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. Ja, das haben wir gemerkt. Joyce Price. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. His name is David Madsen. He told me to get a job once. Asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. Ist echt so. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. Fragen wir, was passiert ist, oder fragen wir, was ist für... What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness too. Greedy bastards that ruin this town, put people out of work, out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Das ist eine Aussage, muss man schon sagen. Also, ich bin zwar, ja, wohnungslos, heimlos, obdachlos, wie man es ausdrücken will, aber die Stadt ist immer noch mein Zuhause, also, ja. Und jetzt gehen wir rein, ne? Jetzt haben wir auch Hunger alle, glaube ich. Kann ich da rein? Nee. Mit dem Typ haben wir schon geredet, den mag ich nicht. Entschuldigung, ey, passen auch nicht auf die Leute. Geh mal rein. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Was haben wir hier? Good lord. Talk about apocalyptic. Luxushäuser. Hier ist ein Kopf. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Aber du auch. Du siehst auch ein bisschen verloren aus. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Whales. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese? Oh, Pumpkin Pie. Ich liebe Pumpkin Pie. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Just curious. I'm surprised he's not a police officer in Arcadia Bay. I have respect for David. He served his country. He found his calling in Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Ja, das sind ja wir. Angeblich natürlich nur. That's not good. Anyway, that bacon sure smells good. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our mother. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. So sieht's aus. Muss mal was arbeiten, Junge. Da klingelt mein Handy. Was ist denn los? Was ist hier los?
Egal. Ja, dann reden wir mal mit diesem Mann. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Ja, dann Let reden me wir halt mit suffer ihr. quietly. Kann ich mit ihr reden? Ja. Hello there to you! Such a beautiful day, eh? Oh Okay. yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Ja, dann reden wir halt mit dem Did you hier. catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. If you're my baby. I caught a lot of big ones today. If you're Now my let me baby. mourn over my eggs. Was will er mit seinen Eiern? Lass die Eier von dem in Ruhe. Trucker. I don't feel like talking right I don't feel like now. I gotta talking. deliver a load of breakfast to my stomach. Können wir Over uns hier now. irgendwo hinsetzen? Ach, jetzt habe ich den noch nicht. Den habe ich noch nicht angesprochen. Hier. Den Trucker, hier. Hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Oh, Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Like you. Joyce rules. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for 3 years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Idiot. So, und das Frühstück nehmen wir in der nächsten Folge. Ich werde diese Woche, also dieses Let's Play, erstmal 15 Minuten Parts machen, weil ich die Woche nicht da bin und vorproduzieren muss. Und ja, ihr sollt ja nicht darauf verzichten und ich will auch ein bisschen Zeit haben, also machen wir 15 Minuten Parts. Dann ist das gut aufgeteilt und ich denke mal über die Woche hinaus, dass wir Life is Strange Episode 2 laufen lassen können. Und jetzt ende ich diese Folge. Bis dahin. Ciao.